leo tunataka kuangazia what's happening across the borders. Across the borders are brothers and sisters in tribulations, development, engagement. We've been engaging with our brothers and sisters across the borders in different activity, trade, and one of our brothers and sisters ni Tanzania, Uganda, Sudan, Ethiopia. Mention them, you know them. But our focus today is on Uganda. You know, wanasema kwa jirani kukiungua kwako unajitayarisha, unaanza kutoa hizo vitu kama hata unazama mapema uame, lakini sisi hatuwezi. Kenya tuhami, tuko very much prepared. There's a lot has been happening in Uganda. Now, why is our focus on Uganda? Because one of our own, you know, Kenya, we have solidarity and stand with our brothers and sisters always. So there's one of our own, anaitwa Madowo. Unamjua? Yeah. So awali kulikuwa na election Uganda, and then election ika happen, Museveni akawin as we expected. You expected? Yeah. Wewe na nani? Si tulijua tu atawin. Sisi team Bobi Wine. Imepata as a surprise. As in ile situation iko Uganda. Okay. Hakuna vile opposition ingewin. Lazima tu hakuna. Si we awange allow opposition ni win. Okay. Alafu ukiangalia kumekuwa na nini? So kumekuwa na hiyo crackdown ya alleged crackdown. Yeah. Ya opposition members. Hiyo National Unity Platform, hiyo party. Hiyo party ya Bobi Wine. So kumekuwa na crackdown, so kumekuwa na claims from Bobi Wine that kuna members wa party yake msaliti. Wamekuwa kiuliwa. Okay. Nini? Kuna ma vice presidents wa hizo region wamekuwa abducted. So juzi Army General kijana wa Museveni amepost ma tweets hapo akithreaten Bobby, akisema vile Bobby tu ndio mtu next anataka malizane naye. So after hizo tweets, Madowo, correspondent wa CNN wetu, aka amplify hizo tweets. Okay. So after hapo nani akaanza general akaanza kuclaim, Larry unafaa uniite na jina langu, si kuandika tu vitu hapo hivyo ati the son of the president, unafaa uniite na jina langu bla bla vitu hizo. So kumekuwa na hiyo exchange mpaka ika happen Army General aka delete hizo tweets. Okay. So jana after kudelete tweet, Larry akasema jamaa ndio amedelete hizo tweets lakini tuko nazo tulizisave. Okay. Ndio hizi ziko hapa. So after hapo jamaa aliamblock Larry, tena kashare, ndio huyu ameniblock. Jamaa sijui akarudi kuona Larry ameshare, sijui alimunblock tena akarudi kuangalia. Akapost ati reason yako ya kublock Larry ilikuwa hii. Nikana respond kwa kitu Larry aliandika why Larry ako blocked, which means alimunblock. So kumekuwa na hiyo nikala anafeel nikala Larry ampati breathing space kitu kai. Okay. Wangapi wanajua Muhoozi? Ayopa mtuambie hapo kwa comment section. Mimi kama umesahau Muhoozi naweza kuchanua ni ile jamaa alisema ati anaweza shika Nairobi within sijui alisema sasa alisema hata sijonge alisema sijui within madaka ngapi alisema anaweza capture Nairobi na kuna Kenya mnaweza fanya. Lakini sasa hizi tuko na spider ingine fulani tumetoa pale Israeli, tumwambia kuja tumrushia mamisa iluko Kampala. Okay, sasa Muhoozi ni kijana ya Museveni. Mlimsikia the first akisemanga ata capture Nairobi, akisema vile military vile anaweza devour hiyo in such manner, but alikuja ka relax, tukajua relationship yetu na Uganda inaendelea vizuri. So out of nowhere ndio huyu tena wanapelekana na Madowo. But Madowo is a CNN journalist, correspondent tu kwa ground. Na yeye alikuwa kazi yake, ali highlight on the
mistreatment of the party members and na party members wa Bobi Wine, na vile rallies za Bobi Wine zilikuwa zina distractiwa, wako wanampea time kufanya pia rally zake. Hadi si kama majirani tunaji-question whenever this happens to the opposition, not only in Kenya or Uganda, where is the constitutional law and the Bill of Rights that protects every citizen in every country? Like Uganda, don't you have a Bill of Rights? Uganda, don't you have a constitution that provides for someone to freely express himself as per to whom ata-elect, ata-choose as a leader? Ama Uganda, what is your system? Ningependa sana kujua. Recently hata niliona kulikuwaga na sports activity za Kenya Parliament. Walienda kufanya parliamentary sport activity na watu wa Uganda pia. Mlikuwa na what kind of cultural exchange program when it comes to constitutional reforms and reviews zenye zita favor people in Kenya, people in Uganda and people of East Africa? Aya, the East African Parliament iko wapi? Hawaoni Tanzania sina. Arusha. Iko Arusha? Haiko Arusha. Usiji Parliament ya East Africa iko wapi Fox? Hiyo Yala inakonga? Si ni Arusha? Yeah. Ni iko Arusha, siko sure but. Yala. Role yao ni gani ku make sure pia political people are able to exercise their political rights in whatsoever country in East Africa? Mkika kwa hizo sitting zenyu by the way how do you discuss kama mtu kama Bobi Wine anaweza allegedly anaweza kuwa ako under house arrest hiyo time yote, familia yake ijakubaliwa kuona nje, Besigye hajaachiliwa, Besigye sasa ni mgonjwa, bibi yake alitoa statement sijui ni jana ama leo, yule wa Tanzania bado ako ndani, Tanzania opposition leader ko ndani, ndio hiyo hauwezi ongea, ukiongea una disappear. So we also question na konga iko wapi ingilizi wetu members of parliament when you sit discuss the agendas. Do these agendas also favors the constitutional rights and the political ability to express and do as you wish politically, as long as you are not causing a threat to the government, as long as you are not causing harm to humanity, or from practicing your political rights? Yala, we question that because imekuwa very hard tight sana hadi unapata sisi brothers wa Kenya through Larry Madowo aki highlight kitu inakuwa ni shida sana because hata hiyo ni kama press freedom inakuwa ndio hiyo, hakuna hiyo press freedom na hakuna accountability. Good. Our leaders wanaogopa accountability, wanaogopa press freedom. Good. Na wana allow hiyo online, hiyo online wao inaenda ku spill out. Yeah. Sasa ukiangalia online ni kubishana. Ni kama Kenya na wa Uganda wako kwa sasa. Hiyo kubishana sasa. Juu wa Kenya wana defend mtu wao Larry Madowo. Yeah. Uganda utapata sasa wana threaten Larry Madowo kutoka hiyo. Alafu utapata as a member of East Africa, pia as a journalist of East Africa, you are free to highlight easy mambo zina happen in East Africa because we want to build East Africa. We want the people of East Africa to be much informed and be much aware of what is happening across borders. But tukikuwa na hizi harsh laws, utapata pia zita limit those who are talented in being journalists, those who are talented in doing public relations, unaona, because you'll be afraid of relating with the public outside Kenya. How will they treat you, unaona? But we challenge Muhoozi to maintain the peace, love and unity, because when we sing the East African anthem, it's founded under peace, love and unity. And as a general,
and as a respected soldier, humanity is always good to go for. So nobody is perfect. People might go wrong, do what is not right, that offends you, but war, exchanging words and being harsh on each other is not going to solve, because we as the people of East Africa, we are yearning for change. If Uganda is safe, if Tanzania is safe, they're able to practice their political rights, we live and feel safe when we are around them. Yeah, kweli. Take a look at the effects Tanzania got from the wars of election. Hiyo violence, the violence that was there, nini? Take a look at the effect Uganda has faced in terms of trade, because you're killing some of the farmers who supply food to Kenya. You're killing some of the teachers who come to teach in Kenya, across Africa, even internationally. You're killing the dreams of a better future from the political wars. So Larry Madowo alikuwa na angazia hiyo kwa kazi yake kama journalist, but akaenda kwa in a heated conversation with Muhoozi hadi akamwita msaliti. So ningependa from your sources utuchanue, mbona ni insist Larry Madowo ni msaliti? Kwani washikuwa na plans before ama? I think after Larry ali share hizi tweets. Okay. So tweet ya kwanza ilikuwa, kuna tweet Muhoozi alitweet hivi, Muhoozi, hiyo jina yake ya pili rasiasi, Kainerugaba, I'm a prophet of the Almighty God. Akasema, I told you mzee would win by the biggest percentage since 1996 and it happened. Now I tell you that NUP will be removed and extinguished from our land like a bad dream. Very serious threat. It's a serious threat. Yeah. Hapo Uganda you cannot practice your democracy, is a demon. So you cannot practice your aristocratical rights as a member of the soil. Na ingine akasema, personally I'm embarrassed by our record. 22 killed in 1 week is too low. I promise to do better. Sikia, huyo ni army general napatiana threats kama hizo. Niliona yake wengine akisema pia hata finger balls za Bobby Wine. Yes. Kuna ile sawa Larry alishare. Larry akisema Muhoozi promises to remove and extinguish Bobby Wine's party after his father's victory. Hiyo ilikuwa shared na tuko Kenya. Hiyo ni Larry ali tweet. So hiyo clash apparently liend na Muhoozi akiblock Larry Madowo. Okay. Yeah. Na do you think Larry Madowo lives in Uganda anaweza kuwa safe anytime now? Ameamua as an East African citizen demi tour Uganda leo for his tours. Will it be safe for Larry Madowo in the future to travel to Uganda? Inaweza kuwa risky given that the power that these people have and the things that they are being accused of doing and the things that they are being accused of being capable of doing. Okay. I also like being radical at some point. From my radical point of view, apart from the political influences as in escalate your nini yao conflict yao, can we say Larry Madowo is an agent of the agent of CIA, FBI agent trying to collect data. I think you are watching too many movies. Yeah, because for most of the movies I'm watching FBI. Yeah, I watch investigative movies, sniper movies. Yeah. My FBI mostly wacheki naonanga wanatumianga disguise ya ma journalist. Mtu ni driver for many years. I believe Larry is just a journalist, simple journalist, but he's there to highlight. Larry, correct the wrongs Larry, in Africa.
wamekusanitize. Lakini watu kama Kainerugaba, Muhoozi, they think you're also agents of the white, of the West, because mostly they say Bobby Wine gets the support from the West, the whites who have influenced the lives of Africa, destroying our development. Even the Waga wanna argue, but we don't have any proof of that. We just know you are a journalist, and so we are also just following everything from online perspective. So from a radical point of view, if you are an agent, then you must have done a good job in. And if he's an agent, then he's a good agent. Yeah, you're a good agent. Because it's trying to protect. In Tanzania, you showed us what is. I think you're an agent of humanity. Yeah, you're here to save the lives of more who will fall into these temptations in the future. So by keeping us informed, we don't stay in the dark. We know what is happening across the borders, affecting our brothers. Even here in Kenya, you've been doing a good job. So Larry, as Kenyans, we are always here with you. We stand with you, and Kenya is the goat. They cannot shake Kenya.